And now we are going to talk about some control structures that we can have in VB. And the simplest one we are going to see is if, right? And since we have already talked about drawing flow charts, I think you are clear about what we have in if condition, right? As the name suggests, these constructs are used whenever a decision is to be taken in a program, right? So you know if leads us to take a decision, right? And here you see some example codes that we use to write if condition with help of VB programming language, right? Previously, when we were drawing flowcharts, we didn't thought of any VB program codes or any other programming language code. We just did something like this, right? We know that we can use this diamond symbol to represent a condition, and when the condition is given, there can be two answers, either it is true or false, right? So based on the answer you get, you can decide what to do, right? Right. Okay. Now this is what we learned during flowchart, right? And here we have two options. When the condition is true, we are going to do whatever we have here, and when the condition is false, we are going to do whatever the things we have to do from this point onwards. I think you all remember that, right? If anybody do not remember that, please visit that flowchart one and see how this works, right? In this slide, you see there's a cross here, right? So that doesn't mean that this is wrong, right? Because what we are going to discuss here is we are going to discuss what kind of conditions we can check. An example, here we have a code, and you already know a few lines of this. I'll explain that even though you know, and then you will be able to understand what those things also, right? So here we are going to check only one side. That means when we write a code like this, it will check whether it will check and it will do what you have to do when the condition is true only, right? So there are certain ways to cover all these things, and we are going to learn those things one by one, right? අපි මෙතනදී cover කරන්න යනවා එකින් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන cross එකක් දාලා තිබුණා කියලා slide එකේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේක මෙතන දීලා තියෙන එක වැරදි කියලා. ඒක තමයි එහෙම වැරද්දක් මොකක්වත් නැහැ. මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි programs ලියනකොට අපි එකින් එක program එක develop කරගෙන යන්න. ඊට පළවෙනියටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න හදන්නේ condition එක true වෙන වෙලාවට කරන්න ඕනේ දේ විතරක් දෙනවා නම් කොහොමද කරන්න කියන එක. හරි? ඊට මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී if කියලා අපි ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්න යන්නේ condition එක satisfy වෙන වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් condition එකේ උත්තරේ true වෙන වෙලාවට මොකද කරන්න කියලා විතරක් අපි program එකේ කියනවා නම් අපි මෙන්න මේ විදිය syntax structure එකක් තමයි follow කරන්නේ. හරි? මෙතන පළවෙනි ලයින් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. කලින් ගිය සතියේ මේක කරා. කාට හරි අපහැදිලි නම් පොඩ්ඩක් lesson එක ඉවර වුණාම හරි ඔයගලන්ට activity එකක් දෙන වෙලාවකට හරි පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඒකට කියන්නම්. Line number 1 is to dim x and y variables and the data type is integer. We know if you want to store data within your computer, first of all, you should have to have a location to do that, right? So here you have created two locations. Location, we can't really say location 1, 2 like that, right? However, you have created location named as x, right? So if this is your computer memory, it is not something like this. I'm just going to show you how this works, right?
And if assume that here I have a computer memory space, and when we say dim x and y, then it will mark a particular place as x and y, right? So that means in our computer's memory, we have reserved two locations as x and y, right? And the other thing you have is as integer. Therefore, you know that you are going to store integer values to these two locations, right? So the data type you are going to use will be integer. Okay, that means numbers. So we are not going to use any other data, any other type of data, right? If you do not remember how many different data types we have, please visit the previous note, right? Please check that. Then you will know what are the different types of data we have. Okay. So here we are going to have two locations named x and y to store numbers, right? That's the basic idea of line number 1. And line number 2 is x equals 10. So when this will be executed, this location will fill with number 10, right? Similarly, when we go to this third line, it says y equal 5. Therefore, what will happen is this location will fill with number 5, right? So we have two locations to store numbers, and each and every place we have stored numbers now, right? So that is, these three lines are then to store values inside your computer's memory, right? We have learned this during previous week. Okay, so this is what we are going to learn now, right? So if you want to do or write a condition like this, right? This is the syntax you will have to follow. You will have to say if within brackets, you can give the condition, right? So you can give this as you wish. That means you do not have to follow the same pattern, but there should be a condition. Remember that, right? Other than that, you can't have anything other than a condition, because if will always check a condition, right? So if the condition is true, then the things you want to do will be given here, right? So end if means you are going to finish whatever the things you have to do while the condition is true. Right? මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒතර පළවෙනි line තුنين අපි කරේ data store කරන එක computer එකේ. ඒතර numbers දෙකක් අපි memory එකේ හදාගත්තා. 10 x සහ y කියලා නමින් තමයි අපි මේ දෙක නම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 10 සහ 5 කියන අගයන් දෙක අපි ඒ data මේ variables වලට store කරගත්තා. හරි? ඊට පස්සේ if කියලා මෙතන අපි condition එකක් තමයි හැමතිස්සෙම වරහන් ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට මේ pattern එක මතක තියාගන්න. හරි? ඒතර paper එක ලියනකොට ඔයගලන්ට වරදිනවා කියන්නේ ඔයගලන්ට මේ ලියන රටාව මතක නැහැ. ඒතර condition එකක් ලියන්නේ මේ විදිහට කියන එක මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම if කියලා දාන්න ඕනේ. කියන්නේ if මෙන්න මේක satisfy නම්, හරි? කියන්නේ x විශාලයි හෝ සමානයි y නම්, කියන්නේ then කියලා කියන්නේ ඒකනේ. එහෙමනම් කරන්න ඕනේ දේ තමයි if එකයි end if එකයි අතරමැද තියෙන. ඒතර හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ if එක end if එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වරහන් ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් condition එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ අපි මෙතෙන්දි කතා කරා මේ diamond එක ඇතුලට වෙන මොනවා හරි අපි දාන්නේ නැහැ. data එකක් store කරන එකක් වගේ operation එකක් තියන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම if එකෙන් කරන්නේ මෙහෙමද කියලා check කරන එක. හරි. ඒතර මේකෙන් එන result එක boolean value එකක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ true හරි false හරි අගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන මේ statement එක condition එක, right? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවනේ මේ වගේ operators වලින් අපි check කරන්නේ conditions නේද? ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. අපිට check කරන්න පුළුවන් equal, greater than, less than, right? Less than, equal, then greater than, equal. So these are the operations that we can do
to have a Boolean result, right? එතකොට මේ වගේ operations තමයි මෙතන එන්නේ operands උත් එක්ක. හරි. ඒතර operands සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැන් කෙලින්ම ඇහුවොත් එහෙම 5 equal 10ද 10. It is also possible, right? You can use even that. But instead, here, this program is given with variable names. හරි. ඒතර variable නම් දීලා තිබ්බොත් එකකින් අදහස් කරන්නේ මේ කියන variable එකේ අගයයි කියන්නේ x වල x කියන variable එකේ අගයයි y කියන variable එකේ අගයයි දෙක compare කරලා බලලා result එක හදන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් directly numbers දුන්නොත් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් 5 සමානයි 10ද කියලා මෙහෙම අහුවොත් උත්තරේ වැරදිනේ. එතකොට false කියන එක තමයි එන්නේ. හරි. ඒතර මෙතන තියෙන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ මේ condition එක true වෙලාවට මොනවද කරන්න කියලා. ඒතර condition එක false වුණොත් මේ if එකයි end if එකයි අතර මැද තියෙන statements වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. මේක දැන් අපි පොඩ්ඩකට අමතක කරමු label caption. මොකද අපි විශේෂයෙන් කතා කරේ නැහැ එක එක controls වල තියෙන options. ඒක නිසා අපි මෙහෙම කරගෙන යමු තැනට. What I am going to use is I am just going to use print then give x is greater than y, right? So whatever you want to print can be printed there, right? So before moving into the other program, I'll just show you how this works, right? And I'm going to copy the same program because it will save time. But since you are starting to write programs now onwards, I recommend you not to copy and paste whatever the programs you see here. Just type it, right? So mama type කර කර ඉන්න යන්නේ නැහැ. මම copy කරලාම ගන්න. වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ නැතුව type කරනවා නම් හොඳයි නේ. මම අනිත් controls මොනවත් අඳින්න යන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මතක ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට අපිට මෙහෙම project එකේදී කරනකොට කියන්නේ code එක වෙනම සහ design එක වෙනම තියෙනවා. හරි. ඒතර design view එකේ design එක තියෙනවා. ඒ design එකට අනුව අවශ්‍ය codes ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. And here in the lecture material, you don't see this private sub and end sub, right? So usually we know VB is an event-driven programming language. That means we usually ask to do something based on an activity, right? So when we are going to check that if condition is given here, private sub command 1 click. So command 1 means here you see a command button. I didn't change name or anything, right? Okay, I'll change that before. Now here command and you can see the properties in this side. So name means the name we are going to use for this. So for the command button, I think you can use proper names. I'll use CMD, let's say calculate. Okay, so I give that name. So even if I change that name, this didn't change. Right? මම මෙතන නම වෙනස් කරා name කියන එකේ. name කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි මේ තියෙන component එක control එක කොහොමද අඳුන්වන්නේ කියලා. හරි? ඒතර මෙයාව අඳුරගන්නේ මේ නම. එයාගේ නම තමයි CMD calculate. ඒතර command 1 කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා caption එක. ඒතර caption එක කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම user interface එකේ අපිට පේන දේ. හරිද? ඒතර ඒකත් මම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන properties වලම තියෙනවා caption එක වෙනස් කරන්න. මම මේක වෙනස් කරන්න calculate කියලා. Right? So for the program, you do not refer that caption. Instead, you refer the exact name of that component, right? So මෙතන තියෙන component එකේ තියෙන නම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් program එක ලියනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. මම double click කරා මේක. ඔයගලන්ට බලන්න මෙතන ආවේ private sub cmd calculate කියන එක. So cmd calculate is the name that I gave for this
command button, and this click is the event. So how this will run is when I click this calculate button, something will happen, right? So the things that should happen should be written in between private sub and ends. හරි එතකොට මම CMD calculate එක click කරනකොට මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ මැද කොටස. එහෙම නැත්නම් private sub එකයි end sub එකයි අතර මැද අපි ලියන්නේ. හරි එතකොට එතනට තමයි මම code එක add කරන්න යන්නේ. මම සරලව copy කරලා ගත්තා. ඉතින් මම label කියලා එකක් නැහැ. මේ label 1.caption කියන්නේ අපි මෙතනින් label එකක් දාලා මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා components ගොඩක්. ඔයගලන්ට අපි මේක practical on ground කරනකොට කරමු. මොකද දැන් ඔයගලන්ට කරන්න විදිහක් නැති නිසා වැඩ කරන්න නැහැනේ setups එකත් ඒක නිසා on ground කරනකොට කරමු. දැනට program code ලියන හැටි මතක තියාගන්න. මොකද exam එකටත් අපිට practical නෙවෙයිනේ. මතක ලියන හැටි දැනගන්න වෙන්න එපා. ඒක නිසා එහෙම කරන්න. එතන label 1.caption කියන එකේ අදහස තමයි අපි මෙතනින් label එකක් අරගත්තාම ඒකෙත් මේ විදියට දැන් command button එකට තිබ්බ caption එක. හරි ඒ වගේම තමයි ඒකේ caption එක x is greater than y කියලා වෙනස් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ label එකක් දාලා මේ condition එක true වෙලාවට label එකේ පේන දේ මේ විදිහට පෙන්වුම් කරන්න x is greater than y කියලා පෙන්වුම් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව මම දෙන්නම් print කියලා. මොකද ගිය සතියේත් අපි මේ විදිහටමයි කරගෙන ගියේ. ඒක නිසා print කියලා දෙන්න. print කරන්න ඕනේ දේ මම මෙහෙම දෙනවා double quotations ඇතුලේ. ඊපස්සේ ඔයගලන්ට program එක run කරලා බලන්න පුළුවන්. Now we have a simple complete program. So I'll read line by line and let you know how this happens. First of all, let's see private sub CMD calculate click. That means we are going to do whatever the things in between private sub and end sub when we click on the CMD calculate button, right? So calculate is the caption, and the correct name or the name that we refer that we use to refer that button is CMD calculate. So when we click this, these things will happen, right? So what it should do is dim x as integer, x equal 10, y equal 5. You know that. And if x greater than y, then it should print x is greater than y, right? So when we check the values, value of x is 10 and value of y is 5. That means condition is true, right? Therefore, it should print x is greater than y. So let's run the program. Now I have clicked that run icon. Then I'm going to click calculate, right? When I click calculate, what happened is here you see it shows x is greater than y. Why that happened? Because now the condition is true. Okay, now I stop running the program and I'm going to change the values, right? So here I'm going to change y into 500, right? So now x is 10 and y is 500. Let's see what will happen when we have this program. So again, I'm going to click calculate. Now, even though if I click calculate number of times, it prints nothing because the reason is now this condition gives the answer false, right? So when we have only one option here, one if option or one if condition, that means we are going to check whether the condition is true or false and do whatever the things here only when condition is true. So මේකෙන් ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න තියෙන දේ තමයි එහෙම දුන්නාම හැමතිස්සෙම මේ condition එක true වෙන වෙලාවට වෙන දේ පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. හරි. ඒකයි අර lecture material එකේ L කියන එක පැත්තක් cross එකක් දාලා තිබුණේ. හරි. condition එක true වෙන පැත්තට අවශ්‍ය statement එක මේ විදිහට ලියලා condition එක false වෙන පැත්තට cross එකක් දාලා තිබ්බේ ඒකයි අපි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වගේ තනි effect එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ condition එක satisfy වෙන වෙලාවට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. Okay. ඊට පස්සේ
Now I think this is clear to you. If it is not clear to you, please mention in the chat or you can directly ask questions. Okay. So I didn't use this label one caption. Instead, I used print option, right? Remember that. Then let's move to the other slide. And here we have both situation. That means what to do when the condition is true plus what to do when the condition is false, right? So this is yes, this is the side that we have when the condition is true, and this is the side that we have or that we are going to follow when the condition is false, right? And here you have the same program from line number 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? So first set of lines are similar to what you have here, not as part, right? Let me erase this. Okay. These 5 lines similar to what you saw up there. කලින් තිබ්බ lines කීපෙමයි මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මුලටම. ඊට පස්සේ end if කරන්නේ නැතුව දැන් බලන්න else කියලා අලුතෙන් එකක් තියලා තියෙනවා. Right? So that means we are not only going to consider true side, we also going to see what to do when the condition is false, right? So the meaning of this is if x greater than or equal y, then you will have to do this one. Else, that means when it is not true, else you have to do this one, right? So that is the meaning of this if and else ended. So for this one, we say if else part, right? So I'll show you how that works also. Again, I'm going to copy whatever the new things we want to do. Right? And I'll use that here. Right? So instead of end if, we have new one. Let's see. I'm going to print කියලා මොකද labels දැනට අපි පාවිච්චි නොකර ඉන්න නිසා print y is greater than x. Okay. So what this program should do is if the value of x is greater than y, then it should print x is greater than y. Else, that means if not the value of x is greater than y, then it should print y is greater than x. And I think you all remember when we had the false situation, nothing printed on the screen, right? But again here, now we have the false situation. For an example here, value of x is 10, value of y is 100. So the condition is usually false, right? Because 500 is greater than 10. So let's see whether this prints something on the screen. Okay? Now it prints y is greater than x, right? Then කලින් වතාවේ print උනේ නැහැනේ. Condition එක false වෙලාවට. දැන් condition එක false වෙලාවට print වෙනවා මේ else part එක ඇතුලේ කරන්න කියලා තියෙන දේ. හරි? ඒතර මෙහෙම තමයි අපි if else එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර if විතරක් පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් true වෙලාවට විතරක් කරන්න මොනවද කියලා කියන්න. if else දෙකම පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් true වෙලාවට මේ දේ කරන්න. එහෙම නැති වෙලාවට, ඒ කියන්නේ false වෙලාවට මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා කියන්න. හරි? ඒත් එකම දෙයක් විතරක් නෙවෙයි කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. දෙපාරක් print වෙන නිසා කරන්න. මේ දෙතුන් පාරක් මම click කරත් print වෙනවා. මොකද මම clear කරන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම clear කරලා පෙන්නන්නත් ලියන්න පුළුවන්. අපි ලියන විදිහට තමයි එයා වැඩ කරන්නේ. හරි? ඒතර මෙතන එක line එකක් විතරක් තියෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. මම දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ආපහු වෙනස් කරන්නම් බලන්න විදිහටම පහ කියලා. ලයින් කීපයක් print වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම එක දෙයක් විතරක් නෙවෙයි කරන්න ඕනේ.
අපිට කැමති දේවල් කියන්නේ කැමති ප්‍රමාණයක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඒතර හැමතිස්සෙම මේ විදිහට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ බ්ලොක්ස් දකින ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉන්ඩෙන්ට් වෙලා තියෙනවත් පේනවා ඇති. කියන්නේ if එකට අදාළ ස්ටේට්මන්ට්ස් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. else part එකට අදාළ ස්ටේට්මන්ට් එකක් මෙතන තියෙනවා. හරි. ඒතර ලයින් එකේ තනි ලයින් එක දැන් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වල මේ ලයින් එක ඉවරයි කියන්නේ මේ සෙමිකොලන්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී අපිට එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අලුත් ලයින් එකකට ගියාම අලුත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මොනවාරි තේරෙන්න දෙයක් තියෙනවා චුට්ටක් කියන්න කරගෙන යන අතරේ. So that is if, else and endif. Endif statements, right? Now we have a little bit longer one. If, ELSEIF, else and endif, right? This is used when there are several conditions to be tested, right? And here you see, first of all, we have a condition, and the condition is true, you are going to print statement 1. And if the condition is not true, you are going to check another condition, and if that condition is true, you are going to execute statement 2. And if that is false, then again you are going to check another condition. So these 3 conditions will be different conditions. For an example, if you say whether x is less than 5, right? If this is less than 5, then if the answer is true, you are going to do this one. No, then you are going to check whether x equal 5, right? Like that. And here you can check something else, right? So likewise, you can check number of options with help of this if, else, if, else statements. Now we are going to learn how to do that, right? සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය grade calculate කරන area එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් දැන් grading systems තියෙනකොට ඔයාලා දන්නවා ලකුණු 0 ඉඳන් 100 වෙනකන් ගත්තම අපි එකපාරට අහන්නේ ලකුණු කියන්නේ බිඳුවක් තියෙන කෙනා පාස් මේ කෙනා ෆේල් එහෙම කියලා අපි grading system එකක් කියන්නේ ලකුණු 40ට වඩා දැන් කලින් අපි කරේ හිතන්න කාගේ හරි මාක්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මාක්ස් 40ට වඩා වැඩි නම් මොනවද කරන්න ඕනේ? එතකොට මේකේ සිටුේෂන්ස් දෙකයි. if yes නම් what to do, if no නම් what to do, right? එතකොට ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි grade බලනවා නම් මාක්ස් 0 ඉඳන් 40 වෙන වෙලාවට grade එක දෙන්න F කියලා. ඊළඟට 40යි 50යි අතර තියෙනකොට මාක් එක දෙන්න කියලා කියනවා. අපි සමහරලාට C කියලා ඔන්නම grading system එක යනකොට හරි 75ට වැඩි වෙලාවට දෙන්න කියනවා A කියලා. ඒ විදිහට grading system එකක් යනකොට අපිට කලින් වගේ එක block එකකින් ඒක කරන්න අමාරුයි. මොකද එකකින් කරන්න අමාරුයි. මෙහෙම වෙලාවට මොකද කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා කියනවා. ඉස්සෙල්ලා බලනවා 40ට වඩා අඩු වෙලාවට මෙහෙම. එහෙම නැතුව 40යි 50යි අතර වෙලාවට මෙහෙම. එහෙමත් නැතුව 50යි 60යි වෙලාවට මෙහෙම. අන්න ඒ වගේ මෙහෙම නැත්තම් මෙහෙම එහෙම නැත්තම් මෙහෙම එන්න මේ විදිහට එකින් එක කීපයක් ටෙස්ට් කරන්න තියෙන වෙලාවට තමයි අපි මේ වගේ blocks පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? So here you have that grading system and the syntax will be a little bit different than how you see here. ELSEIF එක දෙක එකට ලියන්න වෙයි. මම ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරලා බලමු. ELSEIF when you write ELSEIF, just write else equal to at the same as a single word. Okay. So if in score greater than 70, then you should do this one. ELSEIF, right? It is greater than or equal 60. You have to print B. Or else, right? It is greater than 40,
greater than or equal 40, then you should print this. Else, right? So other than all the things we have discussed so far, you are going to give F. Right? මේකේ අදහස අර මම කලින් කිව්වා වගේමයි ලකුණු 70ට වැඩි වෙන වෙලාවට A දෙන්නලු ඊට පස්සේ එහෙම නැතුව 60ට වඩා වැඩි නම් B දෙන්නලු එහෙමත් නැතුව 40ට වඩා වැඩි නම් C දෙන්නලු එහෙම නැත්නම් මෙතන කන්ඩිෂන් එකක් දීලා නැහැ ඔයගලන්ට පේනවා එහෙම නැත්නම් කියලා කියන්නේ මේ මුලින් කතා කරපු කිසිම කන්ඩිෂන් එකකට අදාළ නොවන අවස්ථාවක F එකක් දෙන්න කියලායි කියන්නේ. හරි එතන මේ ELSEIF ලියන හැටි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. මේ විදිහටම ලිව්වොත් වැඩ කරන එකක් නැහැ කෝඩ් එකේදී. ඒක අපි පොඩ්ඩක් කෝඩ් එක රන් කරනකොට බලන්න. හරි එතන මෙතන ඔයගලන්ට තව දෙයක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැක්කම තේරෙන්න ඕනේ මේ int score කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. හරි here when you look at the previous program you saw dim xy as integer x equal 10 like that, right? But here you don't have that, so if you directly write this it will give you errors, right? Because it doesn't understand what is this int score, right? If then these brackets, numbers, right? All those things already defined in the language, but the names you give usually refers to the variables you create, right? So you will have to introduce what are those. So first of all, before trying this program with that what do you call VB setup, you will have to dim the variables. First you have to use dim, and then how we do. Previously I think you remember you used x and y as integer, right? So x and y are the variable names. So here int score is a variable name, so you can use int score, right? So you are going to dim or create a variable named as int score, and as here you have to give the data type integer, right? And thereafter you should have to give a value, right? Why? Because without giving a value you can't compare that with these numbers, right? So therefore here you have to give a value int score equal, let's give something like this, okay, 50 for now, right? Let's change the value and see what will print for each and every number. හරි අපි එක එකට number එකට print වෙන දේ බලමු. දැනට මෙහෙම දෙන්නම්. ඒතර මේ program එක කෙලින්ම අපි try කරලා බලුවොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. අපි කරලා බලනකොට මෙන්න මේ lines උත් add වෙන්න ඕනේ. මේ variable එක කියන්නේ අපි දුන්න එකක් නේ int score කියන එක. ඒතර මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යෙන් int score කියන එක කලින් define කරලා ඉන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. dim int score කියලා ලියලා එයාගේ data type එක දෙනවා as integer කියලා දුන්නේ integer data type නිසා numbers නේ marks කියන්නේ. හරි පූර්ණ සංඛ්‍යානේ. ඊට පස්සේ int score එකට අගයක් දෙන්න ඕනේ. අගයක් දුන්නේ නැත්නම් මෙතනදී check කරනකොට ආයෙ ප්‍රශ්නයක් එනවා. int score එක කියන්නේ ඔයාලා දීලා නැහැනේ. හරි ඒක නිසා ඒ ටිකක් දෙන්න. අපි මේකත් කරලා බලමු. හරි මම මේකම copy කරලා අරගෙන වෙනස් කරන්නම් program එක. එතකොට මම දැන් මේ program පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ අලුතෙන් program එක. මේ errors තියෙන තැන තමයි ඔයගලන්ට රතු පාරට පෙන්නන්නේ. මම කලින් කිව්වා errors නැති වෙන එහෙම කරන්න වෙයි කියලා. ලං කරලා ලියන්න වෙනවා. හරි. ඊළඟට බලන්න මේ simple letters නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ else e capital if එකේ I capital, right? Here also I capital. So in the material sometimes it may be different, right? එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මම හිතනවා ඔයගලට මම මේක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරාම ඔයගලට මතක් වෙයි එක්සෑම් එකට ලියනකොට හරියට ලියන්න. Right, then now we don't have x and y variables, so I'm going to use int score here, and here I'm going to use int score. Let's keep 10 as it is, right? And change the value and see how result will be printed. And here also I'm not going to use label caption. I'll just use print, let's say grade is A,
right? And for this one also I'm going to use print, and within double quotation, let's say grade is B, right? And for the third one, we are going to do like this, print within double quotation, grade is C, right? Okay, and as the last option, print grade is star. That is how we have to change the program. Let's run and see how this works. Okay, now you see grade is F because the score I have given for this in score variable is 10, right? So first it will check whether 10 is greater than or equal 70, right? It is not, right? So then means what to do when it is true, right? So since it is not true, it will directly execute this third option here. That means ELSEIF. Then it will check ELSEIF 10 greater than or equal 60. Yes, no, it is again wrong. Therefore, it will not check this print grade B1. It will move to the other line, which is else if int score greater than 40, right? So again, int score is 10 greater than or equal 40. No, it is also not true. Then it will check this last option, that is the else part, right? So else it will go to this else statement and print grade is F, right? That is how it happens. right? මම හිතනවා පැහැදිලි ඇද්ද කියලා. ලකුණු 10 නිසා ඉස්සෙල්ලාම 10 70ට සමානද විශාලද කියලා බලනවා. ඒතර කන්ඩිෂන් එක false නේ. ඒක නිසා grade අර print grade A කියන line එක දිහා බලන්නේවත් නැහැ. මොකද ඒ if එකයි else if එකයි අතරමැද. කියන්නේ මේ අතරමැද තියෙන එක කරන්නේ condition එක true නම් විතරයි. true නැති නිසා කෙලින්ම ELSEIF part එකට යනවා. හරි. ඒතර 10 බලනවා 60ට වඩා සමානද 60ට සමානද විශාලද කියලා නැහැ. ඒක නිසා මේ මැද line එකට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට කෙලින්ම යන්නේ මෙතනට. ELSEIF එකට යනවා. ඊපස්සේ 10 40ට වඩා විශාලද සමානද කියලා බලනවා. නැති නිසා else part එකට ගිහිල්ලා මෙතන print grade F කියන එක තමයි print කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක නවත්තලා අපි අගයක් දෙමු වෙනවා ගියා. දෙමු 65ක් විතර දෙන්න. හරි 65ක් විතර දීලා රන් කරලා බලුවොත් එහෙම මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නනවා grade එක B කියලා. හරිද? පළවෙනියට 70 70ට වඩා වැඩි කියලා බලනවානේ. ඒ නිසා 60ට වඩා වැඩි කියලා බලනකොට ඔව් ඊට පස්සේ B කියන එක print වෙනවා. ඒක print වුණාට පස්සේ මේ අනිත් එකක්වත් print කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි? ඒක true නේ. true වුණාට පස්සේ කෙලින්ම මේ end if එකෙනුත් පල්ලෙහාට තමයි යන්නේ. ඒතර if condition එක කරලා ඉවරයි. හරි? මැද මොකක් හරි print වෙනවා නම් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ආයේ මේ grade C, grade F කියන දේවල් දිහා බලන්නේ නැහැ. හරි? මොකද මේ if කියන්නේ තනි එක task එකක්. හරිද? අපි ලියන විදිහවල් ඉගෙන ගත්තනේ දැනට තුනක්. එකක් පළවෙනි එක තමයි if එක විතරක් ලියන එක. දෙවෙනියට ලිව්වා if එකයි else එකයි ලියන එක. ඊට පස්සේ දැන් ඉගෙන ගත්තා if else if ලියන එක. ඒකට ක්‍රම තුනකට පාවිච්චි කරනවා. ඒකට ඒවා වෙනස් ක්‍රම තුනක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි? ඕකේ. පස්සේ මම ස්ටොප් කරන්න. මෙතන මේ ස්පේසස් කතාව අහනවා. ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක අර තිබ්බට ඔටෝ එයා හදා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලියනකොට ඒක ඇත්තට හිතන්න එපා. ස්පේස් එක මෙයා කියන්නේ මෙතන IDE එකකින් ඒක හැදෙනවා. එරර් එකක් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මෙතන ස්පේස් එක තියෙන එක අනුව අර මේ හරිය තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කෙලින්ම පේනවා මේ ELSEIF එක ඈඩ් කරාම මෙතන එරර් එකක් දෙනවා. හරි. ඒතර මේ දෙක එකට ලියන්න else if කියන එක එකට එකතු කරලා ලියන්න ළඟින් එතන ස්පේස් එකක් තියන්නේ. සහ මේ if එකෙත් I එක කැපිටල් තියෙන්නේ. ඒක බලන්න. ඒතර ඊව දෙක තියෙන්නේ මේ විදිහ. ඒ අමතරව මේ මෙතන ස්පේස් එක ඕනේ. print කියලා ස්පේස් එකක් තියලා මෙහෙම දෙන්න. ඒක කියලා තියලා දෙන්න. මේ තැන්වලදී නම් ඇත්තටම ඒක ඇත්තටම අදාළ නැහැ. වැලියු එකක් assign කරන තැනේදී. හරි.
එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ. in score 65 10 so 90. We don't give like that. So once you practice, you will see that these kind of assignments will give you errors, right? Because for the same variable, we can't assign number of values. I think you remember what I drew for that computer memory. There's a specific location. So if you want to assign another value, what will happen is, for an example, you can write something like this: in score equal 10. I'll show you what will happen, right? So usually what happened before adding this line, it just printed grade is B, right? Let's see what happens now. Right, see, it prints grade is A. That means this second in score equal 90 will replace that second score variable. හරි මෙහෙම දුන්නම දැන් කලින් 65 කිව්වම B නේ print කරලා දැන් ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් 65 90 මෙහෙම එක දිගට දුන්නොත් එහෙම අපිට බැයිද ඔක්කොම print කරගන්න කියලා. එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ අදාළ location එකේ data එක replace වෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලාම මොකක් හරි දැන් x කියලා variable එකක් හදලා ඒකට 10 දාලා දෙවෙනි වතාවේ 20 දැම්මොත් 10 නෙවෙයි 20 තමයි ඒකට වැටෙන්නේ. ඉතින් overwrite වෙනවා හැමතිස්සෙම අපි variables වලට දාන values. හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. හිතනවා chat එකේ තිබු ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙන්න ඇති කියලා. Okay? So based on the value you plan to give for this, that means for in score, you will have different results. Okay? That is about if ELSEIF statements. Okay? All right. Let's see what we have next for the Okay, now we have select cases. Before select, I think it's better you can try this. Shall we try this and move to the select one? I feel it's better because then you will have an idea about how this really works. Okay? මේක අපි කරන්න කලින් පොඩක් බලලා ඉමු කොහොමද if එකයි අපි දේවල් තුනක් ඉගෙන ගන්නනේ statements if එක if else එක if else if එක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඊට පස්සේ ආපහු select case එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලමු. ඒ අතරේ ඔයගොල්ලන්ට මතක නැත්තම් මොනවද මේ variables ඒවා පොඩක් කලින් lecture material එකත් refer කරලා බලන්න. හරිද? Okay, I think you have completed up to this place, right? Those who couldn't complete up to this place, please complete. I'll give you a few more minutes at the end. But let's first now discuss what we mean by select case, right? So this one is also a conditional statement. You see that here, right? This is also a conditional statement. That means we are going to check the condition, and based on the result we have there, we are going to ask computer or a program to do something, right? And rather than having something like this, we can directly check anything with help of select case. So the structure we have is a bit different than it, right? So here, see this, each value is referred to a case, and a variable that is being switched on should be checked for all the select cases until it get the matching value, right? So that means usually we are going to check a matching value. We are going to check whether what we are going to check is equal to the given value. For example, here you see first line you have a variable grade, right? And it is defined with the data type string, right? So for this grade variable, you can store a string value. String means letters, characters, letters, right? Now more than one letter can be included into a string, right? So here
in this second line, we have assigned letter B to this grade variable. And here we are going to check what kind of options we can have for this grade variable. And in here we have number of options. Sometimes this grade value can be A. Sometimes this grade value can be A minus, B, C, or anything other than these four, right? So when the grade value or the value we store within grade variable is equal to A, you are going to do this line. And if it is A minus this one, B this one, and if it is C, you are going to do this one. Or else that means if it is not A minus, B or C, you are going to do this here option, right? So this is how this works. So you can directly switch into the specific place rather than what we did here in if and else statements, right? So මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කියන්නේ මේකද එහෙම නැත්තම් මෙහෙම එහෙම නැත්තම් මෙහෙම එහෙම නැත්තම් මෙහෙම කියලා එකින් එක තමයි පිළිවෙලට එහෙම බලාගෙන ආවේ. මෙතනදී switch select case එකේදී ඕගොල්ලන්ට අදාළ අපි තෝරගන්න කියන්නේ direct value එකක් අපි දෙනවා variable එකකට. ඒතර ඒකේ value එක මේකද කියලා check කරලා එහෙම නැත්තම් මෙහෙම වගේ එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම මේ වෙලාවට මෙහෙම කරන්න කියලා select case එකේදී දෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් කලින් එකේදී අපි කරේ 70ට වැඩි නම් මෙහෙම. එහෙම නැතුව 60ට වැඩි නම් මෙහෙම. හරි. ඒතර මෙතෙන්දී එහෙම නෙමෙයි කෙලින්ම check කරන්නේ 70 නම් මේක 60 නම් මෙහෙම. අන්න ඒ වගේ අපිට directly මොනවා හරි situations ටිකක් check කරගන්න ඕන වෙලාවට අපි මේ විදිහට select case එකක් පාවිච්චි කරමු. හරි. මෙතන මම මේ ටික් කරලා තියෙන lines දෙක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට select case එක මේක මේ විදිහටම ලියන්න. select case cases තමයි මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි case එක දෙවෙනි case එක විතර cases 1 2 3 කියලා කියන්නේ ඊට අමතරව මෙතන තව එන්න ඕනි colon එකක්. right? There should be a colon here. ඊපස්සේ colon එකට තියලා අපි line එකක් enter කරලා මෙහෙම දානවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මෙතන එක line එකක් විතරක් නෙවෙයි අපිට ඕන මේ result caption එක high distinction කියලා තව මොනවා හරි print කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. අර මම ටිකකට කලින් done කියලා එහෙම දැම්මේ, right? So here you can have multiple statements other than a single line. So therefore usually you enter go to a new line and do that, right? Even without going to a new line, you will be able to run this because you have a colon here now. So therefore it will be possible. But as a practice, keep this structure, right? And remember, for each and every place, you will have to add a colon, right? Otherwise, it won't work. Right? ඉතින් මේක මේ note එකේ දාලා නැහැ. colon එක තියෙනවා. මම practical එක කරලා පෙන්නනකොට පෙන්නන්න. ඒ colon එකත් එක්ක දාලා කරන්න. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මම result.caption කියන එක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. Still I'm going to use print one, right? I'm going to use print, then within quotation, whatever we have to print, high distinction can be printed there, right? That is what I'm going to do. Okay, and here you have given an exercise, given set of exercises to do. I think you will be able to do that also whenever possible, right? Because we don't have enough time to, I don't think that we have enough time to cover up all these exercises. So when you are free, refer the materials. I will share this video also tonight or tomorrow. Then you will be able to see what we did, right? Okay, I'll show you how this works. Then I have already typed that because of the time limitation we have. Again, for the same button, I have written the code, dim as string, right? And grade is set as B. And here select case grade and case A and C. I have given the colon there and print high distinction A, B, C, and C. And finally fail, right? So end select is there. Remember that one also, right?
So unlike ELSEIF part, here ENSELECT are two different words, right? මෙතන ENSELECT කියන එක වචන දෙකකට තියෙන තනි වචනයකට නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි select case කියන එකත් ඒ වගේ. අර කලින් තිබ්බ ELSEIF කියලා එකට ඒ වගේ නැහැ. And select case කියන එක වචන දෙකක් විදිහට තියෙන්නේ. And another thing I want to tell you is when you write programs, whenever you see upper cases, use as it is, right? So even if you do not type, this will automatically correct by this IDE. But when you write such programs for the final examination or when you write, right, on a paper, remember to use necessary statements as it is, right? If it starts with uppercase, please use uppercase. Don't write what we call lower cases, right? upper cases තියෙන තැනවල upper cases ను පාවිච්චි කරන්න, lower cases තියෙන තැනවල lower cases ను පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ type කරගෙන යනකොට auto මේ ID එකෙන් correct වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට නිකන් පුරුද්දට වගේ ඒකම ලියවෙයි paper එකට ලියනකොට මතක ඇදුව මේ upper cases තියෙන තැන ටික upper cases වලින්ම දාන්න. හරි? මේක මතක තියාගන්න. ඒක තමයි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අනිත් එක. Okay, I will run this program. And when I click calculate, you can see it shows credit because here grade equal B, right? So grade equal B means it will not check this case A minus, C or anything. It will directly check B and print credit, right? So when we compare this select case with that if conditions, right? If else if, this can be said as bit faster than that, right? So as you see here, you can directly go to the specific case other than going through from the beginning to end, right? මේකදී එකපාරට කියන්නේ කෙලින්ම අදාළ තැනට ස්විච් කරගන්න පුළුවන් select case එකේදී අර if else එකට වඩා. ඒක නිසා ඒ දෙක compare කරලා වගේ බලුවොත් එහෙම ඇත්තටම select case එක මේ algorithm එක ටිකක් ඉක්මන් fast කියලා කියන්න පුළුවන් if else එකට වඩා. හරි, ඒක තමයි විශේෂයෙන් select case එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. Right? So with that, I think we have almost come to the end of the session. So before ending the session, I would like to see that you practice this one also, right? So practice this one also, and if you receive or if you have any errors, please tell me, right? මේකත් practice කරමු. මම ආයි breakout rooms දාන්න. ලොකු වෙලාවක් නැහැ අපිට. විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා. මම හිතනවා පුළුවන් වෙයි කියලා මේකත් try කරලා බලන්න.